Saludos amigos, yo soy Jarahn Hillsman, el Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia. Estoy acompañado hoy día de un gran artista, bailarín, activista cultural de los Estados Unidos, Brian Williams, fundador del grupo StepAfrika. En febrero estamos celebrando el mes de la historia afroamericana, inicialmente establecido hace 100 años como una celebración de una semana con una finalidad de resaltar la diversidad étnica de nuestro país. En 1976 se convirtió en un mes entero, un mes en el cual celebramos las contribuciones de los afrodescendientes en los Estados Unidos de América. Febrero proporciona a nuestro país la oportunidad de reflejar quién somos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos en una sociedad multicultural e inclusiva. Gracias a la virtualidad y la tecnología es que podemos continuar ahora la presencia de Brian, nuestro invitado de honor, a quien tengo el placer de presentarles hoy. Brian es el fundador y director ejecutivo de StepAfrika. Se graduó de la Universidad de Howard, una de las universidades históricamente afroamericanas más prestigiosas de los Estados Unidos de América. Aprendió los primeros pasos de stepping en su oportunidad en Estados Unidos. Luego vivió en Sudáfrica, donde hizo investigación de las tradiciones precursivas del stepping. En 1994 fundó StepAfrika, un grupo con que él ha viajado por todo el mundo como el embajador cultural. Actualmente vive él en Washington, D.C. Bienvenido, Brian. Estamos felices de contar con tu presencia hoy en día y podemos empezar la charla. Gracias. Thanks for having me. Good to be here. Excelente. Vamos a cambiar a inglés y José va a ayudarnos con la traducción. Bueno, Brian, if we could start a little bit today, if you could talk about the birth of stepping and how StepAfrika came to be. And Jose, will you translate the questions too, or just me? Thank you. I am having some technical problems, so if Jarahn could repeat the question, I'll be more than happy. Sure. Now I can hear you better. I thought we would start the conversation today talking a little bit about the birth of stepping and how StepAfrika came to be. I thought we would start the conversation. Ok, entonces la primera pregunta tiene que ver con, para Brian, es sobre su trayectoria y sobre su forma de arte que se llama stepping. Si nos pudiera contar algo acerca de qué es esta forma de danza llamada stepping para la ilustración de nuestro público. Yes, well, first I'd like to say thank you to the U.S. Embassy of Bolivia and for having me here. We're supposed to actually be in Bolivia performing and doing workshops with you very soon, but unfortunately we had to postpone that date. But I'm very glad to be here with you all. En primer lugar, quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia y me gustaría mencionar que tendríamos que haber visitado Bolivia antes, pero Uh-oh. Oh, there he is. Ganas de visitar el país. Yeah. Jose, we lost you for half of your translation. But I'll just begin quickly. Oh, sure. So Sorry, lo StepAfrika. siento, hay algo que está sucediendo con todo. So StepAfrika is based in Washington, D.C., and we're the first professional company in the world dedicated to the art form of stepping.
And we've been doing this for over 28 years, using the arts as a way to connect different people together. And so I'm really looking forward to making our first trip ever to Bolivia very soon, and to starting up an artistic conversation and exchange with the people there. Pues quisiera mencionar que nuestra compañía, StepAfrika, es la primera y única compañía profesional de danza de este tipo de danza, de baile. Estamos trabajando en Washington, D.C., esa es nuestra ciudad, y con la próxima visita que planeamos hacer a Bolivia, quisiéramos llegar para establecer un diálogo cultural, un intercambio entre estas formas de arte. And just so your audience understands, and for you, DCM, stepping is an art form created by African American college students. And in stepping, you use the body as an instrument. You know, you use your hands, your feet, and your voice to make music. And you make this music in conversation with your brothers and or your sisters. Para el conocimiento de nuestros amigos en Bolivia y para el Ministro Consejero, stepping es una forma de danza que fue creada por estudiantes universitarios afroamericanos en las universidades de Estados Unidos. Lo particular del stepping es que uno utiliza la voz y el cuerpo para producir música y para establecer un diálogo que nos sirve para comunicarnos entre hermanos y hermanas. All right, Brian. So I know I've been to a few shows in my life, especially back in university, watching stepping. What is that? How is that experience? What is it like? Can you share with the audience a bit of sort of what that experience is like? What does it convey for those students in that moment that they're doing? Where does it come from? The essence of it, I suppose. Mm-hmm. La pregunta para Brian es que nos cuente acerca de la experiencia para el estudiante cuando está bailando stepping. ¿Cómo es? Porque Jarahn tuvo la oportunidad de ver y participar en la universidad. Yeah, so stepping is an art form that when you have to see it in person to really understand it. Look, we have some great videos that we have shared with the U.S. Embassy of Bolivia that you can see up until the end of the month. So please go check it out to learn more about stepping. But, you know, at a step show, what they call them in the United States, a step show. It's where the students come together and they kind of compete against each other to show who has the best steps and who displays the most pride and love in their organization. So StepAfrika takes that energy and brings that to the performance very much. We want the audience to be able to connect and make music with the artist as soon as we hit the stage. So when we get to Bolivia, we will not be a quiet show. It'll be a show where we can all make music together. Pues para entender lo que es la danza en el escenario, quisiéramos que se imaginen a los jóvenes compitiendo unos con otros. Cuando tenemos estos eventos de stepping en las universidades, los jóvenes representan a su universidad y bailan llenos de energía y quieren mostrar nuevos pasos, mostrar nuevas técnicas. Cuando vayamos a Bolivia, estén seguros que nuestro show no va a ser muy tranquilo, al contrario, va a haber mucho dinamismo, mucha energía y mucha participación. Excelente. Gracias, Javier. So if you could tell us a little bit, so you mentioned the experience with the students and the collaboration. Can you share a little bit about some of the opportunities that you all have had to with collaborating with in other countries and
through StepAfrika and the types of music that you incorporate. Bolivia has a very rich musical history, from sort of the Yungas, where the Afro-Bolivianos live, to the highlands in the Andes, to down in, you know, the eastern part of the country in Santa Cruz. So it's a very interesting blend. Can you share with us some of the experiences that you all have had around the world, and what was it like, just to prepare us for what's coming? Jose, did you get all of that? Sorry. What was it like, just to prepare us for what's coming? La pregunta del ministro consejero es que para Brian, que nos cuente un poco de la experiencia, porque ellos han viajado por el mundo. Quisiéramos que nos cuenten a qué países han ido y cómo ha sido. Y solo para mencionar, en Bolivia existe una muy vibrante cultura afro-boliviana con muchos ritmos, y donde vaya uno en Bolivia encuentra diferentes ritmos, diferentes expresiones culturales. ¿Cómo se conectaría, cómo se conecta la música del mundo con lo que hace StepAfrika? No, that's a great question. Look, StepAfrika loves exchanging artistic and cultural traditions with people everywhere. So one thing that we've done, DCM Hillsman, is that we traveled to Africa. I'll never forget, we traveled to South Africa, and we went into the villages. We weren't only in the big cities, we were in the villages, like in outside of Johannesburg, 4 or 5 hours outside the main cities. And we collaborated with the Zulu people, learned their traditional dances and their forms, and that became a big part of StepAfrika's performance. We've been in Central America, in Belize, where we've collaborated with the Garifunas and looked at their traditions. We've been in Vietnam and witnessed some of the traditional dance forms there. So when we get to Bolivia, I really want to see as much as I can, even before I get there, so that we can connect not just with the people in the Andes, but the Afro-Bolivians, all the different cultures. We like to find a way to kind of connect to and hopefully create some kind of performance from. Pues sí, hemos viajado a muchas partes. Por ejemplo, hemos estado en Sudáfrica y hemos viajado a las villas, a los pueblos, a los lugares más remotos. No solamente nos hemos quedado en la ciudad de Johannesburg, sino hemos ido a muchos lugares para ver cómo baila la gente, para conocer cómo se expresa musicalmente. Y es un diálogo que se establece. También hemos viajado a Belice, hemos visto al grupo Garifuna, este grupo étnico y sus danzas. Y ciertamente cuando vayamos a Bolivia vamos a estar muy interesados en ver no solamente las danzas de los Andes, sino también de las tierras bajas, y ojalá podamos establecer un diálogo, una conversación. Y estamos muy ansiosos de poder encontrar nueva música y compartirla con todos ustedes. Excellent. Yeah, no, we're super excited, and we hope everything we'll be able to get you all down here this time around. But we're lucky to be able to have the virtual performances that you've been able to share with us via the platform. So I would appreciate it if you could share with our audience a little bit, what do they mean? Mask Up Bolivia, which we know, but what does it mean for you? What does it mean for the dancers? And then, of course, the Little Rock 9, which is a tough one. And I think it would be, the audience would really love to kind of hear a little bit about the creation of those dances and what they significant, what particularly the second one, what it means, and the emotion behind it. Jose? Bueno, Brian, estamos muy contentos y emocionados de la posibilidad de verlos acá en Bolivia, pero quisiera que nos comentes algo, porque hemos podido ver algo de los videos que nos han compartido. She'll be right back. Con las competencias que hay, la participación de las 9 universidades tradicionales, cómo es importante para ellos expresar su vida a través de la danza, y quisiéramos que nos cuentes acerca de la emoción que viven estos estudiantes cuando desarrollan este tipo de arte. Yes, so thank you, Jose. Mask It Up, I hope that you all get a chance to see it. We created that video in the middle of the pandemic of COVID.
And it was a way for artists to respond to the situation. A lot of artists were trying to figure out, what can we do? How can we serve our community when we can't perform? And the Mask It Up video that we shared with you was our way of serving the community at a time that we couldn't hold live performances. We couldn't gather together. I'll let you translate that first, Jose. Sí, bueno, hemos hecho una danza especial y la hemos compartido en video, y a eso se refería Jarahn hace un momento. Es un número que se llama Mask It Up, que significa ponte la máscara, que era nuestra contribución para que la comunidad entienda la importancia de comportarse de maneras novedosas y respetuosas en medio de la emergencia de la pandemia por COVID. Desde luego, la pandemia nos ha impactado en nuestra capacidad de hacer programas, de reunirnos, de hacer el show en otros lugares. Ha sido muy difícil. Así que esta creación de Mask It Up, ponte la máscara, ha contribuido a crear una conciencia entre las personas con respecto a la importancia de tener cuidado con la propia salud en medio de la pandemia. Yes. And in terms of Little Rock 9, since you asked GCM Hillsman, is StepAfrika likes to use the arts as a way to bring different parts of our history that haven't really been explored or maybe shared. So when we wanted to create the video in tribute to Little Rock 9, we recognized that a lot of people did not know about that importance. That's the significance that those 9 African-American students had on American history, and how they totally changed the trajectory of education in the United States of America. So for us, our performance was a tribute to them, a way to magnify the work that they did almost 55 years ago and bring it to the people and communities of today. Esta experiencia que compartía Jarahn acerca de los 9 estudiantes universitarios, que nosotros llamamos, entre comillas, Divine Nine, es un homenaje que hemos hecho a 9 estudiantes afroamericanos sobresalientes por las contribuciones que han hecho a la vida afroamericana. Las contribuciones que han hecho datan de bastante tiempo, cada vez podemos pensar en 55 años atrás. Y el show que hemos creado con ellos es para honrar su vida y su legado y meditar un poco acerca de la importancia que ha tenido su trabajo para transformar la vida en Estados Unidos. Thank you, Jose. And Brian, please call me Jarahn. Sorry, I forgot to mention that earlier. No, and as you know, we're ending our Black History Month programming, where we've had concerts and different chats online, and of course the videos that you shared with us. And so it's a great time for us as the U.S. Embassy to be able to share who we are as a country. And we do different things throughout the year, but February is the month where we get to talk about the African American experience. How do you all tend to celebrate that, and how have you marked that occasion as StepAfrika, which is uniquely placed to do that and convey all sorts of things like the Little Rock 9? You know, how are you able to do that, Jose? Yo quisiera comentar que estamos terminando el mes de febrero, que es el mes de la historia afroamericana. Y como la embajada, contar esta parte de la experiencia estadounidense y desde la perspectiva de la historia afroamericana. Entonces, me gustaría preguntar a Brian cómo han celebrado ellos este mes de la historia afroamericana, considerando los números que crean para celebrar este mes tan importante. Si nos puedes contar un poco al respecto, Brian. Yeah.
Well, first thing I'll say is one thing StepAfrika loves to really believe strongly is we strongly believe in is that we celebrate African American history every day, right? Mm. Although we appreciate the month to really draw attention to it for the broader population, we celebrate it every day, and we also celebrate all history every day, be it American history, Native American history, Latino American history. All of these different histories that make up the United States of America deserve much more than just 1 month to study. I think the 1 month is just a way to highlight those traditions. So for us, although we love celebrating it during this month, we really work hard to study it and document it and celebrate it, if you will, every single day of the year. And I would hope that in Bolivia, with so many different communities and cultures to learn about, it was wonderful to have Afro-Boliviano month. I'm sure it takes a lot more time to really learn that tradition, just as much as it is to learn the history of the indigenous people there and the many different communities that exist in Bolivia that I can't wait to actually learn about myself. Algo que me gustaría mencionar y subrayar a ese respecto es que StepAfrika en efecto celebra el mes de la historia afroamericana, pero intentamos hacer esta celebración no solo un mes, sino todos los días del año. Para nosotros es muy importante reflexionar y vivir esta herencia cada día del año. Desde luego agradecemos que haya un mes dedicado a la historia afroamericana, pero para nosotros se trata de algo de todos los días. Y de la misma manera estamos interesados en aprender y celebrar, si se quiere, la historia de otros grupos importantes en Estados Unidos, como los grupos indígenas, la herencia de los latinos en Estados Unidos. Desde luego, crear un mes para celebrar es una cosa y es algo bueno, pero dedicarse a aprender cuál es el legado de cada grupo que ha constituido y constituye Estados Unidos es otra cosa y eso es algo muy importante. Así que es cierto que celebramos el mes de la herencia afroamericana, pero nos concentramos y hacemos un esfuerzo de que esto sea una vivencia de todos los días. Gracias, Jose. Brian, you know, it's interesting. I mean, for me, because my family is actually from Arkansas, and that story has been definitely a part of the experience, even though I grew up in California, was born there, but we went down there every summer. And we know through various forms of art, you can tell a story and really kind of connect with the audience. We'd be interested in hearing from you about the creative part of that. Like, how does that come to be? How are you able to take a story, an event that happened in history, and turn it into art? And clearly there's just certain people that can do that. Jose? Sí, bueno, yo quisiera mencionar, dice Jarahn, que mi familia es de Arkansas. Claro que nos trasladamos a California y he vivido ahí, pero es importante mencionarlo porque una parte esencial de la lucha por los derechos civiles tuvo que ver en Arkansas. Y me gustaría por eso preguntarle a Brian, ¿cómo es el proceso creativo de tomar un evento en la historia, analizarlo, digerirlo y transformarlo en una obra de arte? Porque no cualquiera puede hacer eso, de tomar un evento específico en la historia y contar una historia. Hay un poder en el contar historias. Y eso es algo que tú haces muy bien, Brian. Nos gustaría que nos cuentes sobre el proceso creativo de tomar un momento en la historia y... Sure. Well, okay, thank you, Jose. So, you know, that's a great question because, well, I'll start with this. StepAfrika begins always by investing in its artists. We offer full-time employment to artists. And to all my artist friends in Bolivia, we know how challenging it can be to be able to do what you love, the art, full-time.
So StepAfrika really wants to make sure that we can provide a wonderful wage to our support to artists so they can work and create every single day and be able to deliver great experiences to communities worldwide, right? So we start there. You want to translate that, Jose? Me gustaría comenzar diciendo que seguramente en Bolivia, y los artistas en Bolivia saben lo que voy a decir, es muy difícil sustentar una actividad artística como esta sin apoyar debidamente a los artistas. Lo que intentamos hacer en StepAfrika es ayudar a los artistas para que puedan concentrarse y puedan desarrollar su arte, porque siempre es un desafío muy grande. Y cuando esté en Bolivia, tal vez hablaremos de eso, es un desafío muy grande poder sustentar una comunidad de artistas que se pueden dedicar a tiempo completo a una actividad creativa como esta. Yeah. So to draw into your question, we begin every project like the Little Rock Nine, even for Mask It Up, with a lot of research. So the artists did a lot of studying, looked at a lot of footage from Little Rock Nine. We actually had a conversation with Ernest Green, one of the Little Rock Nine, and we invited him to open the work. So I would say the biggest thing that we do whenever we try to tell a story of some historical significance or interest, we want to make sure we understand it as best we can. Look, we're not PhDs in history, but we're able to absorb as much information that we can that informs the performance that we create. You know, it really allows us to bring something very real and true to the stage. And that's really consistent with all of StepAfrika's work. Right now, we're doing a project, I'll say quickly for Jose, that talks about the history of the Stoner Rebellion of 1739 and the Negro Act of 1740, two very little known experiences in American history. And we research that and then bring them to life on the stage. There's a little bit of a delay, I think. Yeah. Pues de inicio hacemos una investigación muy profunda de la historia. No estoy diciendo que nos vayamos a convertir en doctores en historia, pero en verdad estudiamos muy profundamente. Por ejemplo, para hacer este show acerca de los 9 héroes de Little Rock, Arkansas, eran esos 9 niños jovencitos que fueron por primera vez a la escuela después de que terminó legalmente la segregación escolar. Hemos invertido muchísimo tiempo, los hemos entrevistado. De hecho, entrevistamos a uno de los originales 9 estudiantes y pasamos mucho tiempo documentando y entendiendo. Eso es muy importante para entender qué es lo que ha sucedido y poder transformar esta experiencia histórica en un show artístico. Puedo mencionar que estamos, por ejemplo, haciendo investigación profunda acerca de 2 eventos que ocurrieron en el siglo XVIII que son poco conocidos en la historia de Estados Unidos, pero son importantes desde la perspectiva de la historia del pueblo afroamericano, en lo que luego se convirtió en Estados Unidos. Así que invertimos una gran cantidad de tiempo investigando y revisando y conociendo la historia. Y para poner un poco más con José, también es algo súper importante si estamos hablando de la ruta de la democracia de los Estados Unidos. Y eso habla de historia, cómo un país puede fortalecer su democracia y su protección para los derechos humanos de toda su población. Y eso no es fácil, pues por eso es importante hablar de cómo hemos llegado al punto de donde estamos hoy día. Tenemos más para hacer, pero esas historias son unos puntos claves en la historia de Estados Unidos que puede explicar un poco más dónde hemos estado y por qué vamos por una ruta. Pues es súper importante enseñar esas historias a los jóvenes y compartir con el mundo. Sí, claro. If we could, I have a question. Tell us about your dancers. Sí, claro.
Where, how do they come to be? Where do they study dance in university? Who are these young people that are sharing their culture with the world? Jose? La pregunta para Brian es que nos cuente un poco de estos jóvenes artistas, de estos bailarines. ¿Quiénes son? ¿Cómo los conocen? ¿Cómo los invitan, los reclutan, los entrenan para que puedan entrar en este tipo de arte que está impactando el mundo? Well, the dancers who you will see in Bolivia in September, thankfully, God willing, they come from all across the United States. There are young men, there are young women from Florida, from Pennsylvania, from South Carolina, from many parts of the United States. And all of them are graduates of American colleges and universities. So they studied not only dance, some of them studied finance, science, so many different degrees. So the artists of StepAfrika are not just great performers, they're also really strong teaching artists. And I know that while we're in Bolivia, we won't just spend time on the stage. We'll do a lot of work in communities, teaching children about the art form of stepping. And I must say, Jarahn, that I love teaching the young people as much as we do performing. I'm just glad we can do both in Bolivia. Pues me gustaría mencionar que estos jóvenes provienen de todo Estados Unidos, de Pensilvania, de Florida, de todas partes. Y me gustaría mencionar también que estos bailarines son todos graduados universitarios y todos ellos están en diferentes carreras, pueden haber estudiado finanzas o ciencias. Lo que tienen en común es que son buenos pedagogos, buenos maestros, les gusta enseñar. Me gustaría mencionar que tanto como disfrutar la presentación sobre el escenario, disfrutamos mucho enseñar, compartir el arte del stepping y compartir con la gente. De manera que cuando vayamos a Bolivia, y Dios mediante será en septiembre, nos encantaría poder reunirnos con jóvenes que no solamente quieran aprender o ver el show, sino también aprender y podamos establecer un diálogo para poder aprender mutuamente, y esa es una parte muy importante de lo que hacemos en StepAfrika. Gracias. Y te prometo, yo voy a practicar español antes de llegar. Okay. You know, I think we're going to need lots of water for the young people when they come to El Alto, because, El Alto La Paz, because it is high up. I have heard. So I have a question earlier that I forgot to throw in there, because there's a key link here, and you talked a little bit at the beginning, and I looked at your bio here, and I see that you are an alpha. I don't know if I'm surprised, but I see you're an alpha. What is that? What does it mean to be part of a Black fraternity in the United States, so that our audience understands then the link that stepping brings to StepAfrika and sort of the historical elements of that? For the audience, another famous alpha would be Martin Luther King Jr. So I'd like Brian to share with us a little bit. What that means and what are those links, Jose? Sí, para la audiencia nos gustaría que Brian nos cuente, pregunta Jarahn, el significado de ser miembro, por ejemplo, de una fraternidad. Resulta que Brian Williams es un alfa para... de las fraternidades de las universidades tradicionales afroamericanas. Y nos gustaría que nos cuente cuál es la relación entre ser miembro de una fraternidad y participar en esas actividades artísticas.
Si nos puedes contar un poquito para el público de Bolivia que tal vez no esté muy familiarizado sobre la pertenencia a estas fraternidades y esas fraternidades dentro de las universidades afroamericanas. Son adentro de todas las universidades ahora. I mean, just really quickly, what I would say is when we bring the performance to Bolivia of StepAfrika, audiences should know that the art form we practice is a dance that really is born out of a ritual. That prior to, I would say, 1990, the only way to learn how to do this art form of stepping that we will share with you is by becoming a member of a fraternity or a sorority. And these groups have a very strong historical significance in the United States. They have helped to spark change, very active in the civil rights movement, so many things that these groups have done to mobilize and transform the United States of America. We only celebrate one small part, artistic part of that work, but we always talk about the broader work of the fraternity and the sorority. So that you should, I would love for your audience to learn more about that. Es importante entender la significación, el significado histórico que tienen las fraternidades. Se dice fraternity para los grupos de hombres y sorority para las fraternidades de mujeres. Y cuando vamos a algún país, como hemos ido a Sudáfrica o iremos a Bolivia, normalmente explicamos la importancia que estos grupos universitarios han tenido en la historia. Por ejemplo, podemos mencionar que la movilización de las personas, el hecho de cobrar conciencia y participar activamente, por ejemplo, en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, han sido cosas muy ligadas al trabajo de las fraternidades. Así que cuando nosotros vamos y mostramos nuestra danza, siempre hacemos esta conexión para que la gente entienda el poder catalizador que han tenido estas fraternidades para hacer una transformación social en realidad y el impacto que han tenido en toda la nación. Excelente. Thank you, Jose. So, can you give us a little preview of what we're going to see in September? What can we expect? ¿Nos puedes hacer un preview, una vista previa de lo que nos van a ofrecer en septiembre? Mira, yo no puedo hacer ningún paso. I can say that in Spanish. But I tell you what, I would really suggest that the students, that your audience, look at the StepAfrika website. Let's get excited about this visit. And for all the artists, there are different groups, music groups, dance groups. We really want to meet with you and connect with you. We want you to come see the performance. And we don't want to just perform for the people of Bolivia. We love to see other performances as well while we're there as well. I want to make sure we see and hear as much as possible while we're in the country so that we can really share our traditions. I'm going to start looking up different Bolivian traditional groups in the United States. Hopefully I will find some and learn more about the saya, the Afro-Bolivian tradition that I've heard so much about. So yeah, just please, I can't wait for September when we're there in person, live and in person. Bueno, la verdad es que no voy a hacer ningún paso acá, no voy a demostrar en este momento ninguno de nuestros pasos. Pero les puedo decir algo y de hecho les invito a que visiten el sitio web de StepAfrika en internet. Ahí van a poder ver bailes, pasos, el show que hacemos. He'll be back. There he is. Músicos, bailarines, para que sepan qué es lo que vamos a llevar. Y por nuestra parte vamos a aprender todo lo que podamos de la danza y la música boliviana antes de ir.
quiero aprender más acerca de la saya. Espero poder contactar algunos grupos de música boliviana que hay o debe haber en Estados Unidos y vamos a establecer un tipo de contacto. Sepan ustedes que cuando lleguemos a Bolivia no solamente vamos a presentar un show en un escenario y vamos a bailar para ustedes, sino que queremos establecer un diálogo y nos va a encantar verles a ustedes bailar, ver sus danzas, ver cómo sus expresiones artísticas se desarrollan. Y ese es un aprendizaje compartido. Y por eso estamos sumamente ansiosos de poder visitarlos en septiembre. Así que están invitados para ver nuestro sitio web. Excellent. No, and there've been a couple of comments along the screen in the bottom that talked a little bit about that they can't wait to see that blend with the saya. That is sort of one of the rhythms that drives some Bolivian music. So Brian, we're ending sort of the end of our charla, and I wanted to give you the unquestioned microphone for a second and let you share anything you want with the audience and take up any theme that might you think would be useful for them. So I'll pause there, let Jose translate that, and then give you the mic again. Pues hay una gran expectativa y hemos visto en la pantalla aquí que hay personas que están ansiosas de la visita que ocurrirá en septiembre. Pero Brian, estamos a punto de terminar nuestra charla y por eso quisiera darte unos minutos sin preguntas para que tú puedas expresar lo que tú quieres y puedas comunicarte con la audiencia y puedas hablarnos algo de tu corazón para todos nosotros. Brian. Sure. Thank you. Look, thanks again for having me here. I'm hoping that when we come to Bolivia in September, that we'll see masses of people in the theater because, as artists, that's what we love most. I love the virtual space, but I love to be in community with artists and with audience members. So I just am very excited about finally coming to see your country. I've been wanting to come to Bolivia really my whole life. I've been curious about Bolivia in particular. I've been to other parts of South America, but never La Paz. So I think we're all just waiting for the day that we can, finally get there and do what we do best, which will be perform on stage, interact with the students, and create some partnerships. And who knows where they will go. I will say this. We're looking to just create and connect while we're there, and hopefully create something greater than all of us and something new and different that we haven't seen before. That would be fun. Bueno, empezaré interpretando lo último que dijo Brian. Queremos ir a Bolivia para conectarnos y aprender, y conectarnos con el pueblo. De verdad estamos muy ansiosos de poder llegar a Bolivia. Yo he querido, desde que soy niño, visitar Bolivia. He estado en otros países de América Latina, pero nunca en Bolivia, así que tenemos gran deseo. Estamos contando los días para verlos allá. Y quiero decirles que cuando vayamos nos va a encantar ver los teatros, los lugares llenos, nos gusta esa interacción. Desde luego los espacios virtuales nos ayudan, pero no hay nada que supere estar en presencia con otras personas, con la audiencia, con artistas para poder compartir. Y lo que esperamos lograr es crear esta conversación, el compartir y poder aprender unos de otros de manera mutua. Así que no podemos esperar más. Estamos muy ansiosos de visitarlos en Bolivia en septiembre. Así es. Excelente. Brian, thank you again for joining us, taking the time to join us virtually. First, thank you to you and the entire team of StepAfrika for putting together the two videos that we have now. And I'd like to encourage all of our viewers today, if you haven't already seen them, please go and have a look at Mask Up and the Little Rock 9. I'll pause there. Go ahead, Jose.
Nuevamente es una oportunidad increíble. Queremos invitar a las personas que nos vean en Bolivia que vayan al sitio web y puedan ver esas dos creaciones, Máscara, Ponte la Máscara, y sobre estos pequeños héroes, los héroes de la ciudad de Little Rock en Arkansas. Son piezas artísticas de música y danza especiales que nos gustaría compartir con ustedes en preparación de lo que va a ser la visita de StepAfrika a Bolivia. Están todos invitados para buscarlos en internet y muchas gracias por acompañarnos. And also, Brian, thank you for joining us today, and we will see you in September. Yes, sir. I can't wait. Thank you, Jose, for your traducción. Appreciate it. All right. Buenas noches, Bolivia. Adiós. My pleasure.